There's one thing nimekuwa nikisikia for a while that Moroko has been the boyfriend to one Femi one. Maybe how true is this ama how false is this? Maybe because it's good to get it from you mwenyewe. What's up, good people? Welcome again to Lloyd's TV, Africa's #1 interview TV, and of course, it's the home of entertainment. And this is the voice of one Bon Civic, aka the Mic King. Na leo nimetembea huku mtaa, tuko na one of the best rappers na bado ni lyricist, anaitwa Moroko Kalahari. Before niseme more, nataka jipiga introduction in the way yenye napenda. Twende kazi bro. Yo wagwan, it's M-O-R-O-K to the 15th letter of the alphabet, aka Moroko Kalahari, aka Spider, aka Baba Dangote, aka Baba Bezos, aka Baba Elon, aka Bwana ya Akununu Adiasam. Sa cheki iko saa tuned up number 8. Anytime you know pulling up on Lloyd's TV saa yote siku zote rada safi kabisa. And Moroko, me from the time nilisikia jina lako kwanza na nimekuwa like fanya research asking people about you, na remember you are the one of the best artists in Kibera, the best artist Kibera has ever produced. Yeah. Maybe how can you see how can you like tell people who you are and how you are Moroko Kalahari aka Robert Lena Kole, Baba Samburu, Mama Kisi. Born and raised Kibera. I'm an underground rapper na tumeestablish vitu, tumekuwa nje hata ya nchi, tumepiga mashughuli kila mahali. So you can say we are international underground rapper. Kama yani huko rada huwezi jua. If you know, you know. If you don't know, they don't know. See, and you've been doing good of late, and actually you have a new album that's up there on streaming platforms. Maybe if you can just tell us about this album kidogo. Hiyo album nimetoa mpya. Kuna yenye bado ja release, ita release birthday yangu September 19. Hata mapia wangu wana handle hiyo kitu, akina Douglas Kiprotich, akina Team Zulian, Alano, wanajua venye kunaenda, produced by DJ Ima, ni wa Kibera na amewak na wasanii pia wakubwa. You know how you bond with your team is how your music ina kama utata wewe na team yako, cameraman wetu, kila mtu. So hiyo inaitwa Mtoto wa Modesta, hiyo inatoka September 19. Lakini sasa hii currently iko nje inaitwa Umbwa. Na si ile umbwa ya matusi. Ile umbwa ya umeumbwa ukaumbika. Lakini umbwa bado inamaanisha unajua mama baba wako hayuko. So iko available on the application inaitwa Hustle Sasa. It's going for 1,000 shillings, but from ile Father's Weekend tumeipunguza. Tumefanya Father's Day, Father's Weekend discount. Unaweza ipata pale Hustle Sasa, free of charge for only 800 shilling. Na kuna zingine tumetoa na virusi mbaya, hizo za kitambo, inaitwa Tamara, totally amazing mixtape among rebel artists. Hiyo pia unaweza ipata kwa Hustle Sasa for as cheap as 200 shillings in the commemoration of our producer who died while producing the album, anaitwa Sniper Jiganji. Hata ndo amelea kina Khaligraph na amelea bro Khaligraph akina Span 1. So he's a person of interest and it's something that you can acquire on all social media platform. Moroko Kalahari, M-O-R-O-K Kalahari. Lakini sana Hustle Sasa inakukata kwa M-Pesa venye unataka, una negotiate. Hata ukitaka kama una hiyo do itoshi, unaweza buy moja. Yeah. And, maybe some of the collaboration umefanya kwa this album ama it's totally Moroko Kalahari thing. It's a solo album. So I got to realize about myself, and it's the first album like most of the songs. Nimejaribu pia na English style, na pia Sheng style, na Kimzimbi Ting, Muramba Tada Samba Tafi style. Zote. Maybe being a rapper or an artist in Kibera, how do you think muziki ya Kibera inafanya so far, and how's the relationship with fellow artists of Kibera? Muziki ya Kibera ni tamu, na juu Kibera ni slum kubwa Nairobi. I can say muziki ya Kibera bado iko na siasa. Juu kuna wasanii, kuna mwenye ako juu, nataki kuinua hata watu 4. Unaona kama tungekuwa tuko juu watu 20. Na staji majina. Kuna wasanii wakubwa wenye wanajua anaweza shika hata watu 4 mkono. Lakini hataki. So music in Kibera is really, the future is bright. Everybody is talented, including the musicians, the producers, the DJs, the dancers, watu wa online, hizo vitu kama hizo. So it's building a good shape and a good fruit, but tunaweza sema watu wapendani juu watu, kila mtu, everybody is selfish in this day and age. So that's all I can say. It's a competitive business, but still the labor will be fruitful.
Like umesema umework na Virusi Mbaya. Maybe apart from Virusi Mbaya, any other artist that you have worked with mwenye ako Kibera ama one that you've loved to work with? Sahi tunapanga, we'd love to work with Chris Kaiga. He has a dope style. Yes. He has dope stuff to do. Lakini watu wakubwa pia tumework nao, for example hata kina Khaligraph tumepiga na yeye moja. Inaitwa Il Seekers, lakini kuna tu audio. Lakini hiyo ni drama ingine ilikuwa hadi kwa gazeti sasa tulipiga audio, lakini sasa video yani waliapuka so tuambie nini yenyewe ilifanyika, like mlielewanaje kufanya audio? Ilitokea kwa Pulse magazine, lakini sasa hiyo kitu ilile kunaona ni aje, hakuna venye tunaweza kubali like wewe tushatoa ngoma na wewe na ushali na kuna do unaelewa. Why do you refuse to do the video? So like and you're still gonna be paid for the video, but I guess it's because of the whole the awards, the African awards, Afrima awards. I cannot point fingers, but maybe it was miscommunication between my management and their management. But at the end of the day, hawa sasa tumefanya nao kazi na kila kitu iko online. Mnaweza iangalia Moroko Khaligraph, Moroko and King Kaka. Same situation. We did the audio, but now doing the video, people are becoming evasive and slippery. No. So it's drama in the music industry. Most people are selfish, lakini vitu zingine tunatia tu jaja na tunasema a kilo is 1,000 grams. Anywhere in the world, a kilo is 1,000 grams. Even if it's a kilo of feathers or a kilo of sugar or a kilo of rice. So we are looking forward to work even with even more artists. Together, international or local or regional. So hiyo ndo kenye naweza sema we are anticipating to do, and Lloyd's TV will be the first to get the full brand new exclusive, and we'll do a listening party, and you guys are all invited, even including the team. Na hiyo kitu kila kitu tutakuwa under control. Team Kalahari, yeah. So allow me to get back to your story, audio collaboration na kina Khaligraph and King Kaka. Before I understand kidogo music, before like mfanye aweke verse on the song, like you need to make an agreement kama I need some kama nafaa kuwa paid, you need to agree how much atakuwa paid, and if it's inclusive of marketing and video. Like maybe mlikuwa na agreement kama hii ama ni that something mliongea tu kwa phone kwambia tunataka kupiga verse. All this is non-disclosure agreement of which most details we cannot address on social media platforms. But this you can call a spade or a spoon or a fork. Everything comes with its own object and own shape, so you cannot call a spade a fork. So that was what I can say. It was just the poor miscommunication between our management, but things negotiations are still in order na kutakuwa na vitu mingi for our fans. Yeah, so it was not a quarrel, but it trended. So that's one of the few things that guys wakakumbuka, na Moroko alikuwa amepotea wapi. Juu saa hiyo hata hizo show zetu, hiyo the Germany tour, the Berlin tour was successful 70%, the Belgium tour was successful 60%, the South Africa tour did not go very well. It was a 40% efficiency because of the promoters. They were not straightforward, and some other paperwork was not purely gone down through. So, but the tour did happen. Everything is online, mnaweza iona online. But what I can say for now, we are looking forward to big and better things, na tunaweza sema yani rada safi. Hata hiyo jana venye walikuwa wametuhoji, ndio tulikuwa hiyo katikati ya maandamano. Na hiyo mambo ya maandamano tukasema watu wa Kibera sana ndio hata ikatrend, wakasema even Lloyd's TV is the first to hear this man. Tulisema courtesy of the Kibera Musicians and Acrobatic Association, hii mambo ya kumwaga damu na vandalism na kupea watu tension, it is bad, and so if we want, and we are a new generation, tunaweza andamana online. Hizo matia gas au makarawa tutupie online, pia sisi turudishe hizo tia gas online. Kani mawe tutupe online, kani mavio tuzipasue online, si ati tupasue physically and especially in front of the children wakitoka shule. What example are we showing them? So hapo ndo nilikuwa nimejaa gas ndio, lakini wase wakasema nini na mimi waka sympathize na wakasema it's okay, Moroko said a good thing and good things to come. Yeah. And so far as an artist, maybe unajua most of the artists wanasemaga doing growing ama doing music well in a slum inakuanga most challenging because there is a lot of challenges. Maybe unaweza sema nini about this, and maybe wewe umemanage aje kuendelea with your brand for all these years, because najua umeanza kitambo. Kenye naweza sema hii mambo ni maombi sana,
when you look even at the Kenya Music Copyright Society of Kenya registration of musicians and people who are called creative content creators, and of which the last budget ya hii mwezi imepita waliongeza tunakuwa tunakata ushuru ya 5%. Juu waligundua content creator kama akina nyinyi Lloyds TV, akina Moroko, Kalari, sisi wote tunaingiza do. Juu hata kuna macelebs kutaka ja majina ama anaweza wataja majina, akitaka anaweza ni call out. Mtu kama Eric Omondi alichoma hii mambo, mnalala kwa kitanda na matao, mnalala na matao, ati unasema hiyo ni duve ya matao, na wasanii wengine wa Kenya wanalala njaa na mabibi zao wamefungiwa manyumba. Alafu ndo maana hata government iliona kumbe content creators they have money, you know. Watu kama akina Bahati, you're buying for your wife every birthday, you're buying for them a V8 Toyota, V8 Prado. That is nonsense. What are we showing our children? So for the people growing in who are comedians like you, or who are gospel singers like you, of which you are a backsliding gospel musician, na unatuonyesha nini kwa Instagram zenyu? Wasanii wanakufa moyo. Si hiyo V8 mbili si ungejenga shule inaitwa Bahati International Primary School. Sasa na wasanii wenzako na mandugu zako wako njaa, wewe kazi ni kununulia ma V8 Mathray Queen. Unadhani watoto wanaona nini hapo? It's very angry, and I am calling them out. They are the people who have as content creators tunataxiwa sasa 5% because of the Ruto regime, of which I'm not being politically correct. I'm just saying the truth. Hiyo ingine ni nonsense and we will not entertain it. Sasa kuna wasanii ndio tumeshikana wote, akina Kevo K-Force, akina Waku Music wako pale, akina Rolla, hata kuna ndugu yetu akina wanaitwa Lukuluku, akina Lukuluku Brado hakuwa anasikia poa, alikuwa OC, so we are wishing him quick recovery. Lakini wasanii wote akina Mbala Mwezi, kina Footworks, akina Shadi Mjipuka, watu wetu wa Kibera, hiyo ndo it's like that. Oktopizo ndio alitutoroka kidogo, taki kutembelea watu sana, lakini ni sawa pia, yeye ni wetu, so we lead by example and we cannot entertain nonsense in this day and age. Ama ni aje? Ndio maana ndo hizo album zangu zimetoka full respect na zimetoka na full ile Kilmana Lion thing, you know. Ndio hata Lloyds TV tutawaambia exclusive ni hivyo. Hii mambo ingine yote watu wameongea vibaya, wengine wamesema hivi, wengine wamesema hivi, hiyo ni nonsense. So if they want to call me out, they can call me out on Lloyds TV right now, right there. But apart from that, we are making good music and we are making everything happen. Vitu zimefanyika na vitu zinachemuka. Jalango ni wetu na ni walango na si na Kibera. So that's him, you know. It's an example of a content creator who has become a leader. Saa hivyo si hata wewe ukisimama si nitakuwekea kura. Na si utaniwekea agent kura yako isiibiwe. Ama namna gani? Yeah. And there's one thing nimekuwa nikisikia for a while, that Moroko has been the boyfriend to one Femi one. Maybe how true is this, ama how false is this? Maybe because it's good to get it from you mwenyewe. Sasa hii unajua shida ni gani? I am risking. Juu sasa unajua hapo tunaongea juu ya bibia wenyewe. Ule ni bibia wenyewe. Lakini at some point, yes, we were really very close. Yeah, close relationship and everything went okay. Hata si ati tulikosana, yani ile unapata huyu kazi inaanza huku, pia wewe unatupa transfer huku, but that was my, you know, so it's that like was my baby, that was my blast from the past, that was my old flame. Lakini watu wengi wanataka kuleta marumas ndani ati nimewahi muandikia mangoma nini vitu kama hizo. I denounce that, it's a lie. Sijawahi muandikia kitu. Hata wengine labda walidanganya ama vitu kasi. She has always been her own talent and she's a leading force in the women power, in the women musicians fraternity in Kenya. So we love you Shiko Femi One Meru Wanjiko. Na hiyo mambo hiyo ni mambo ya kitambo. Lakini ndio alikuwa mtu wangu. Hiyo naweza kubali. Lakini hiyo ni kitambo. Hiyo ni mambo imei. That was you know, it's a high school love, university love. But you know, things fall apart. And sometimes maybe things change, so bado nampenda na bado ngoma zake zote ni safi na hatuna beef, but that's my baby. Lakini akitaka turudiane pia ni sawa, bora mama watoto asijue na Lloyds TV wasisambaze sana, but that's the truth and that's exclusive. Usually I don't answer questions like that, but ni kwa heshima ile napenda Lloyds TV.
but that's true. Anything there. Yeah. The first time, actually that was the first time tulimit kwa video shoot ya Barak Jacuzzi. Yeah. Maybe describing his music and maybe nikikuuliza apart from that, maybe how close are you to other artists of Kenya like like kina Barak Jacuzzi? How close you are to artists Barak Jacuzzi is actually my neighbor. He lives this way 3 blocks from here. The Harlequins Court. Hapa tuko for Jesus Court na kuna Elim Court. Na tulimjua kupita Tanasha Okech mwenye wamezaa na Diamond Platnumz. She went to the same school with my wife. Yeah. It's a international school. It's a St. Austin CISO. So that's how we met, and I knew Tanasha from long time ago also. So that's how I came to know even Akina Barak Jacuzzi, and we became good friends. And all I can say is a really dope musician, and he has played a big role in something called the Shrap. Yeah, Shrap music. Shrap music. It's trap and it's sheng. So na wakiwa na kina Butros Munena au ndio watu tunafaa work pamoja, lakini tuko na ngoma moja mimi, ngoma ya Corona. Mimi Barak Jacuzzi, Octopizo, Sharama and Ziki. You can find it on my YouTube. It's called Shuja. It's a COVID-19 song. Everybody was rapping from their houses because hiyo time kulikuwa na quarantine. So we have worked together in the as good work ethic. Lakini sasa Kenya naweza sema ache highlight mingi ni kijana yetu, hata kikuja ghetto saa zingine unajua hata tukienda base tunaenda kula kwa mama Chapo anasema kimea nchapari. Lakini apart from that, he's a really dope musician, and we respect him. And I think he's also number 9 because he's our neighbor, so we appreciate him no matter regardless kama na rap na kizungu ama na shrap style ama. That's a new vibe, and artists should appreciate each other. Because we need each other, like people like you. We need Lloyd's TV, we need our producers, we need our directors. Tunataka watoto wa online, tunataka watoto wa Bitcoin, tunataka watoto wa, it's like an ecosystem. Na tukiendelea hivyo wasanii tunaweza kuwa wajanja sana na tutaingiza dola na tuna monetize kwa hii kitu each and every day, every minute and every second of their life. Yeah. Like, sasa as we end this up, maybe unazaambia our viewers pale what's coming up ama what's cooking, alafu where they can connect you on the socials. Naweza imaliza na freestyle. Kabisa. Cheki tu kamera pale. Up next album itakuja inaitwa Mtoto wa Modesta. Hiyo itakuja manze, itakuwa Kachesa. Hapo September manze itakuwa Testa. Tunacheza hiyo kitu manze na Mafesta. Wase wanacheza manze tunacheza Seska. Wengine wanasema hapo manze tuko Resta, na wengine wanajifanyanga Brock Lesnar. Tunakuja tunawangusha kama wrestler. Wase wakisema wanasema ni mawrestler. Yeah. Cheki wanasema for life hapo ni Vesta. Mimi mwenyewe naendesha gari inaitwa Tesla. Saa zingine Simbi pia tunakuanga mahasla, lakini hasla pia hizi kuwa shafla. Manager ameshakuwa damager, promoter ashakuwa demoter, producer ashakuwa reducer. Wengine wako na nywele hapo kama Medusa. Tunakuja manze tunacheza ni lusa. Every time una subscribe Lloyd's TV unakuja na user. Tukikuja tuko ndani manze tuna afusa. Tunafunga bao baka goalkeeper anapanguza. No. Ami wewe mahali unaweza connect na kwa social media. Moroko Kalahari, na every time MORO space Kalahari on all social media. Hustle Sasa, you can get the album, you can get singles of that, you can get me on Twitter, Instagram, Facebook, Imo, zote, Telegram, hiyo yote, YouTube, Threads, Twitter, Gmail, Google Drive, zote. Kabisa. Outlook, Hotmail, PDF, CDF, CPG, FPG na MP3. Yeah. Kabisa. Shukran manze. Tutashare the link to the album and some of the videos zenye amefanya. Yeah, and kabisa. Also one message tunaweza patia mayouth ni aje sahi hata hivi tufikiria venye maisha inaenda. Sahi dunia ina change, sika kitambo venye wazae wetu. Sahi ukikoga na shilingi 1,000 hiyo ni pesa kidogo sana. So man, hustle hard. Even if you're in school, even if you're not in school, education is the key to man to live in a in a conscious society. And another thing, we cannot take our tribes and our differentialities and put them in a beef, and we are all Kenyans. That will show that we are xenophobic, and will show we are tribalistic, and will show we are stupid.
kila mtu afikirie na akili, na hii maandamano ndio Raila maybe is okay and yeah is okay with the cost of living iko juu, lakini kama wasanii wase tuandamane online, be a good example. We love Moroko loves you back, na nikikupata block yangu nitakunyuria. So yeah, so manze, that was Moroko. Make sure you subscribe to this video and leave a comment below. Ama niaje, see you on the next one, and this was the Mike King. Yeah.